ఓకే, ఫర్గట్ టు కనెక్ట్ చాట్. ఒక్క నిమిషం వస్తున్నాను. మన నోటిఫికేషన్ నాకే రాపోతలుగా. ఒక్క నిమిషం గోల్ తప్పుకోగా. లార్డ్ ఆఫ్ నైట్స్, లార్డ్ ఆఫ్ నైట్స్ అని కొడితే నా ఛానల్ వస్తుందిరా. చాలరా నాకు ఈ జీవితానికి. ఇట్స్ ఓకే యార్. హాయ్ ప్రేమ్, హాయ్. ఈ అమ్మ ఏవేవో వస్తున్నాయి. ఛానల్ ఒక్క నిమిషం చాట్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. దీంట్లో మనం మాట్లాడదాం ఈరోజు. వెయిట్ ఒక్క నిమిషమే. స్ట్రీమ్ స్టార్టింగ్. 1 minute. Didn't share it. Copy. Paste. And where need to send it. Hello, Naira Sampath. How are you, Ra? ఇదేంటి కొత్త ప్యాచా? ఇది ఎప్పటి నుంచి? అలాంటివన్నీ తీస్తే మనం బిల్డ్ ఆర్డర్లన్నీ పోతాయి కదా. అరే జఫా, దాన్ని మిల్లు కడితే 5 విలేజర్లు రావడం అంటారా? గొప్పోడివి సార్ నువ్వు. ఇప్పుడు ఇంతకీ డాన్ ఆఫ్ ది జ్యూక్స్ కొంటే ఏమొస్తుంది? ఏటి కొంపతీసా క్యాంపెయిన్ వస్తుందా ఏంటి? హాయ్ గాయస్, హాయ్ టు ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద చాట్. కొత్త సివిలైజేషన్ అన్లాక్ అవుతాయా? మరి అన్యాయం కదరా మనలాంటి వాళ్ళకి. అన్యాయం కదా సార్ ఇది. 267 రూపాయలు అంటే వద్దమ్మా అస్సలా. ఏ సివిలైజేషన్స్ రాకపోతే ఏమైంది? వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ సివిలైజేషన్స్ గైస్. సరే ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? ప్రేమ్ మైన్ క్రాఫ్ట్ చూద్దాం అన్నావు కదా నువ్వు. మైన్ క్రాఫ్ట్ చూద్దాం ఈరోజు. ఓకే లెట్స్. అవును, ఇంతకీ నో మోర్ ఏవో ఇయ్యా లేదురా. వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ వెరీ రాంగ్ బ్రో. ఇల్లు మార్చిడం అంటారే. అదే కదా చిరాగ్గా. రే దీన్ని ఎలా మార్చాలి చెప్పండి రావడేనా. ఇన్స్టాల్ గూగుల్ ట్రాన్స్లేట్ ఎక్స్టెన్షన్ టు ట్రాన్స్లేట్ దిస్ పేజ్ అట. మరి ఇంగ్లీష్లో ఇవ్వండి రా నాకు. ఏంట్రది? ఎడిది నాలెడ్జ్ ప్యానల్ను క్లెయిమ్ చేయండి అంట గాయస్. లెట్స్ డూ ఇస్. వ్యక్తులు వీటి కోసం కూడా శోధిస్తున్నారట. ఏ ఏంట్రది? అరే ఇంగ్లీష్లోకి ఎలా మార్చాలి చెప్పండి ఎవరైనా. మీకు కావలసింది ఇదేనా? కాదు, ఈ పేజీని అనువదించు. ఇది భలే ఉందిరా. ఇప్పుడు ఇంతకీ అసలు నేను ఎందుకంటే తెలుగు చూసుకుంటున్నాను. బాటంలో సెట్టింగ్స్లో చేంజ్ చేయాలా? మీ గత కార్యకలాపం ఆధారంగా స్థానాన్ని నవీకరించండి. అంటే ఏంట్రా? అరే నాకు తెలుగు రాదురా. సహాయం ప్లీజ్, నాకు సహాయం ఇవ్వండి ప్లీజ్. గోప్యత. వావ్. 20 to 30కి ఎందుకురా స్టీమ్? పడుకో. ఫీడ్బ్యాక్ పంపండి ఆర్జే. అరే ఎక్కడ్రా సెట్టింగ్స్? కిందన సెట్టింగ్స్ అన్న కిందనేం కనబట్లేదు నాకు.
ఈ తెలుగులో తెలుగు ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు. నాకు తెలుగు రాదనిపిస్తుంది అంత చదువుతుంటే. ఒకసారి చిన్నప్పుడు అలాగే ఎవడో తెలుగుకి తెగులు క్లాస్ రానాడు, వెంటనే తెలుగు టీచర్ వచ్చాడు, ఆడికి వేసాడు రౌండ్. మామూలు కాదు. సరే రే ప్రేమ్ ఏటర్ కిందన అంటావు పైన అంటావు, భాషలు లాంగ్వేజెస్ ప్లీజ్ గైస్. ఏ భాషను ఉపయోగించాలి? ఇంగ్లీష్ దయచేసి. సేవ్ చేయు, రద్దు చేయి. సేవ్ చేయి. మీ ప్రాధాన్యతలు సేవ్ చేయబడ్డాయి. ఓకే, థ్యాంక్ ఫకింగ్ గాడ్. జర్మన్నా? ఇంతకీ ఈరోజు ఏమైనా తేడా కనిపించిందా మీకు స్ట్రీమ్లో? అది మీకు కనిపెట్టాలి, స్ట్రీమ్ టైటిల్ అది. కెమెరా యాంగిల్ తప్ప ఇంకేం మారలేదారా? లైటింగ్ లైటింగ్ కాదు, చెప్పండి, గెస్ చేయండి. ఏంటి, ఏం తేడా వచ్చింది? ఓరియంటేషనా లేకపోతే ఏంటి? ఎనీథింగ్, ఎనీథింగ్ డిఫరెన్స్? గేమ్ లేదంట. గేమ్ కాదురా ఈరోజు, ఓన్లీ ఊరికే సరదాగా 10:30 గేమ్ ఆడితే తంతారు నన్ను. అంటే ఎవరు తనరు, నేను 10:30కి ఎందుకు గేమ్ ఆడడం అని. కెమెరా మార్చానంట. కాదు, నో ఆర్జే ఫెయిల్డ్. ఫెయిల్ ఆర్జే ఫెయిల్. ఆర్జేకి పాయింట్లు తీసేయాలి ఆర్జేకి. ఓకే, సంపత్ గడు లైట్ మార్చాడు అంటున్నాడు, రాఘవ్ గడు కెమెరా మార్చాను అంటున్నాడు. ఇంకా చెప్పండి, ఏం చేద్దాం అందాక? అవును, వ్యాలరెంట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తా చాలా రోజులకి. మాట్లాడుతున్నాను, చెప్పండి. ఏమైనా తేడా కనిపించిందా మీకు? న్యూ హెయిర్ కట్ అండి. అరే రోజు ఇదే హెయిర్ కట్తో ఉన్నా కదరా నేను. అరే ఎందుకురా యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్లు అడుగుతారు? నాకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ గుర్తుండవయ్యా అంటే వినరు. మా తమ్ముడు ఉదయం ఇన్స్టాల్ చేస్తానన్నాడా, ఇలా దెబ్బేస్తాడు అనుకోలేను. వాల్పేపర్ మార్చానంట. ఓకే, అది కొద్ది బెటర్. హెయిర్ కట్ అయితే కాదు, నెల రోజులకి అదే హెయిర్ కట్. యువర్ గేమ్ రిక్వైర్స్ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ టు ప్లే. ఫక్ యూ వ్యాలరెంట్, ఫక్ యూ. రీస్టార్ట్లు గట్ట చేయం సార్, ఇప్పుడు మేము వచ్చిందే లేటు. ఈ ఆర్జే టాప్ కొట్టేశాడు. ఇంకా చెప్పండి, అంతేనా? ఇంకెవ్వడికి ఏం కనబడలేదా? ఈ ఇంద్రా మీరు చా. అరే 10:30కి 9:30కి ఎంత డిఫరెన్స్? దట్ ఈస్ నాట్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ కదా గైస్. ఏదైనా ఆడదామని ఆన్ చేస్తే సేడరా నాయన సేడ. అందుకే ఇవన్నీ ముందు చూసుకొని రావాలంటారు పెద్దోళ్ళు. సరే, మన సైబర్ పంక్ వద్దులే ఈ రోజుకి. ఏజ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ చిల్ అవుదాం గైస్, రేపు మళ్ళీ సైబర్ పంక్ ఆడదాం. ప్లేస్ మార్చేసానంట చెప్పిరా, ఇంకా ఇల్లు మార్చాను అలా అంటాడు, ప్లేస్ మార్చానంట. ఐ మీన్ సిస్టమ్ ప్లేస్మెంట్. వావ్ ఆర్జే. ఓకే, సిస్టమ్ ప్లేస్మెంట్ అయితే మార్చలేదు. వాల్పేపర్ మార్చానంట. హైలైటర్ అసలు ఆర్జే. హ్యాట్స్ ఆఫ్. నాకు సౌండ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది, రీసౌండ్ వచ్చేస్తుంది. సారీ. న్యూ జ్యువెల్సీ Dawn of the Jukes is available. I want patch notes. Where the fuck is patch notes? ఓ సారీ ప్రేమ్, అసలు మన మైన్ క్రాఫ్ట్ గురించి కదా ఎదుగుతున్నా, అదంతా వదిలేసి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయామంటే. మైన్ క్రాఫ్ట్ బేస్డ్. ఓకే, క్యాప్స్ లాక్ ఆఫ్ వెర్షన్. Bedrock edition of the it's easier to hop into and is more stable than the Java edition. Okay guys, we have to decide this. Minecraft Bedrock versus Java.
is dubbed Java edition anta. The version of the Minecraft that you can grab on consoles, mobile devices and through store is Bedrock edition. గోల్ దప్పుకి ఇంకా ఏంట్రా ఆర్జే ఎందుకురా ఆర్ యూ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ బ్యాడ్ మూడ్ ఆర్జే The Bedrock hardcore and spectator modes are only available in Java edition. Other platforms తో పాడొచ్చంట. ఓకే అదంతా అయ్యాక ఒక్క మొక్క కూడా అర్థం కాలేదు నాకు ఏది కొనాలో. ఆర్జే చీ అనేసింది మొఖం మీద స్ట్రీమ్ ల్యాబ్స్. యూట్యూబ్లోనా? ఓకే లెట్స్ గో టు యూట్యూబ్. We are seeing YouTube on YouTube. Minecraft Java versus Bedrock. Minecraft Java Edition versus Minecraft Bedrock Edition. The fight of the ages is upon us, and we are going to cover this one more time here on OMG Craft. So about a year and a half ago, I made a video, Java Edition versus Bedrock Edition, and oh my gosh, it was contentious. You guys really do care about your Minecraft edition. So we are going to recover this topic with a fresh new look. Let's see. Because I feel like a lot has changed in that year and a half. If you're just coming to this story fresh and new, let me first off give you a little bit of history of Minecraft. There is really two games of Minecraft when it comes to Minecraft. What I mean by that is there is a Java edition of the game and a Bedrock edition of the game. And while the content is the same, while the updates are the same, while a lot of these two games look incredibly the same, those are actually two completely different games. One is coded in Java, one is coded in C++. That means every feature, every detail has been reworked from one or the other, so they are completely separate games that share zero code. So they have made two versions of Minecraft. They label these two different games differently. Minecraft Bedrock Edition is actually just called Minecraft. That is it. Minecraft Java Edition is called Minecraft Java Edition. So if you're looking at like a thing in a store and it just says Minecraft and not Minecraft Bedrock Edition, that's why. Okay, we and the community classic and was released first. So the Java Edition came out in 2009. Yeah. I want to say 2019, but that's this year. It came out in 2009. Yeah, 10 years ago, May 17th mainstream. to be exact. Minecraft. And that was the classic edition of the game. It really wasn't until the alpha that things started sort of picking up. That would have been in June 2010. Then the Pocket Edition was released. That was originally made just for the Xperia Play. It was made in 2011, and it was a completely new code base to play on that phone. And this was a very stripped down version of Minecraft. It didn't have all the features that the Java edition had. And for many years, this was the case with anything other than the Java edition of Minecraft. The Java edition was the first. It got developed first. Any other editions sort of copied that edition, but they always lagged far, far behind the normal Raspberry Pi editions. I mean, there have been hundreds of editions, it feels like. I guess I'm doing a little bit of hype. All of that changed basically around the time of the Better Together update. The Better Together update took all of the various editions that were kind of the most popular, Pocket Edition, Console Edition,
and Windows 10 Edition and merged them all together into one code base. Sorry, PS4 people. The PS4 got basically ignored for a few years until recently, when now PlayStation 4 is also on the Bedrock edition of the game. So now everything is really under Bedrock. It took until the Better Together update to really allow all of these to be able to communicate with each other, because they're all different coded for different systems. With Better Together, you got crossplay amongst all of the various different types of the Bedrock edition, and you basically got feature parity with the Java edition. From then on, any update, say the update Aquatic, we just got the of the game, is the same. And what I mean by that, as the heading, is we also have Minecraft Dungeons, and Minecraft Java Edition is really only on the PC, Mac, and Linux computers, and the Bedrock Editions is really everything else, unless you have a really old device that has to play on a legacy edition of the game. So that was the past history of Minecraft. Where are we now? What is the current situation when it comes to... Okay, now let us analyze this comment, Prem. One thing I like about Bedrock is that you can directly play with your friends on their survival worlds. You don't have to buy or rent a server or set up with your PC and give out your IP address. It's just simple, click and join. You don't have to set up a server, it's not complicated. All you have to do is make a free Microsoft account and join your friends. This is what we want, Prem. Marchudu, deenki danki teda. Square shaped cubes, cube shaped squares. That is funny. It's really funny. Yeah, this video really needs chapters, man. Too long, didn't read. Too long, didn't read, guys. Yeah. To play Java. Music. Wait, what? I'm really confused, guys. What do we do? Quadres intlo pandali. Okay, let's do that again. This is ridiculous. ఇలా చేస్తే నేను స్ట్రీమ్ ఆపేస్తా. ఈజ్ దట్ క్లియర్? వీడు సరిగ్గా చెప్పలేదా? యా. What to buy? What to buy? We have to ask the question. What to buy? What to buy? Why you prefer Bedrock? I ran to identify my no. Here are 71 features. Nope. 4 things Bedrock does better. Nope. This is a very recent video. You read the title right. I, a long-time Java player with 10 years of experience, now truly believe Minecraft Java Edition is worse than Bedrock. Now, before you go dislike the video, I am still a Java Edition player and will be for the future. I was just like many of you at one time. For years I ignored the Bedrock Edition, just thinking it was that crappy version of the game made by Microsoft with microtransactions to try to squeeze a bit more money out of a popular title. But looking past that, there's actually a lot in the Bedrock version of the game, which is actually better than the Java version of the game. Come on, tell me what it is. Was released a few years after Java, first being available in July of 2015. It was supposedly released as a universal version of the game, as it's not possible to run Java Edition universally. For example, Windows tablets don't come with a keyboard and mouse, therefore unplayable on Java, but playable with Windows 10 Edition. Another reason Windows 10 Edition was released, as we will touch on in this video, is that it allows for cross-platform compatibility with console and pocket editions of the game natively. Anyways, the point I'm making is that Bedrock was released a significant period of time after Minecraft had its time in the spotlight, as by 2015, the game was losing popularity.
This meant that a large chunk of the already established player base, including myself, had grown to love Java and the many memories of moments we had had on the game. So when we heard that a new edition of the game was being released, which seemed to be primarily pushed by Microsoft, we already didn't like the sound of it. And then, upon hearing of the microtransactions where players were being charged for things us Java Edition players had access to for free, we were even more disgusted, vowing never to touch that dirty version of the game. For the vast majority of the player base, that's what happened, and as such, they never really looked into Bedrock Edition, just remembering that it was a worse version of our beloved game. And that was true for me for a long time as well, up until earlier this year when I made my video on the evolution of Minecraft graphics and had to use Bedrock Edition to showcase ray tracing. From that video, I discovered that there is actually a lot about Bedrock Edition that surpassed Java Edition, and beyond the microtransactions, the game is really, really solid. The first thing I noticed almost immediately was the performance. With ray tracing enabled, I was expecting to take a hit, even with my beefy graphics card, the RTX 3080, but I was pleasantly surprised. It ran smoothly, and I got no noticeable lag. So I decided to go into the video settings to play around even more, and I noticed some other things. First of all, Bedrock's render distance can go all the way up to 96, and run quite smoothly. To an unknowing Java Edition player at the time, this was really bonkers. You see, with some modern versions of Optifine, you can set the render distance to a max of 64, although most modern versions are capped at 48, and even that brings the best PCs to their knees. With my RTX 3080, it took almost 5 minutes to load all the chunks, and then once it did, I got lots and lots of stutters and freezes, and would be lucky to get above 30 FPS while standing still. Flying or moving a lot was a surefire way to crash the game. And the thing is, that's with Optifine, an external game modification, not produced by Mojang or Java developers. Vanilla, on the other hand, is quite grim. On Vanilla Minecraft 1.17, the game is capped at 32 render distance only, and runs shockingly. Just standing around, I was getting around 50 to 65 FPS, which is horrid considering my PC. And then flying around in creative and loading new chunks will performance down to 20 to 30 FPS. On the contrary, Bedrock Edition loads all 96 chunks very quickly, and the performance is still playable, as I was getting around 30 to 40 FPS while moving. And not only that, but just general performance is so much better on Bedrock. Chunks load in noticeably more fast and efficiently. Just fly around on both versions and you can see the difference. Java's is slow and looks clunky, whereas Bedrock's is smooth and the chunks load in like a fast wave in a ripple fashion. This is especially noticeable on vanilla servers, where Java chunk loading is unbearable with an Elytra. More on that in just a second though. High levels of anti-aliasing, a setting renowned for large performance impacts, also runs phenomenally on Bedrock. Just in general, Bedrock significantly outperforms vanilla and modded Java. And this performance isn't only exclusive to the client. Server performance is also much more incredible on Bedrock Edition. I'm sure you all know about the Hive Java server shutting down a few months ago now. One of the oldest and most famous Minecraft servers, pioneering globally popular gamers like Survival Games, Trouble in Terrorist Town, and Splag. Well, do you know why they closed their Java server's doors? Well, there were multiple reasons, but one key factor which they stated was that it cost the same to run a Bedrock server with 30,000 players as it did to run a Java server with 3,000. Bedrock server performance is just eons better, evidently. In fact, they even stated that the Java server would have closed down even earlier if it wasn't for the Bedrock server. On a smaller scale though, Java server performance is మారిపోతుంటది యాక్చువల్గా అది ఒక స్పెసిఫిక్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ బ్యాంక్ చేస్తుందండి ఎవ్రీ బ్యాంక్. ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో ఒక బ్రాంచ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు అది మా వైజాగ్ లో మా ఇంటి దగ్గరలో ఉంటుంది. అట్లా still abysmal. In fact, vanilla server performance is so bad that any servers who manage to get more than 15 or 20 concurrent players need to use an external server version of the game, such as Spigot, Bucket, Paper, and more. That's right, vanilla Minecraft servers are so bad that even with just a dozen or two players, it becomes unplayable. And trust me, I would know. For the longest time, I ran an SMP with my friends with vanilla server software, and it would begin to get noticeably laggy, even with 3GB of allocated RAM, just when 4 of us were online and one person was flying around with an Elytra. And even with my public SMP server on OG Network, come check us out by the way, we had to use Spigot. Spigot for a while also wasn't good enough, and performance was just terrible with 100 players. I'm sure many of you remember our server's frequent crashes when we had just released the SMP. So, why is Java's client and server performance so abysmal in comparison to Bedrock?
Well, it comes down to the way the game was coded. Now, I'm no expert, so I decided to ask some actual experts from the Minecraft at Home team, who informed me that it comes down primarily to differences between Java and C++, the two different programming languages used for each version of the game. Now, supposedly C++, used on Bedrock, is just better in general for bigger programs such as Minecraft, able to support more players and able to compile the game's code far faster and more optimally. Basically, when Minecraft Java is launched, the game's code is compiled into an intermediate stage that is then translated into code that the CPU can execute and use, therefore compiling it in real time. Bedrock, on the other hand, gets compiled before it is even on your PC by Mojang, and the version you run has code which just gets executed right away by the CPU. No other compilations, translations, or stages needed. It's much faster and more efficient. In addition, Java Edition's algorithms, responsible for chunk rendering and many more functions, is wildly inefficient. This is why game modifications such as Optifine, Sodium, and more can drastically improve performance because they make the game's algorithms far more efficient. In general, Java as a program 6 months ago, is Minecraft worth buying in 2021? Let's see this. Minecraft is a sandbox game that was created by the Swedish video game development team known as Mojang. In Minecraft, players will start in an infinitely generated world with nothing in their possession. Things such as harvesting and mining materials, building structures, and roaming the world as you please are few of very many options to choose from when playing this game. However, రెడీ అయినంట మనీ 33 ఎంతో చెప్తాను అంటే చిన్న అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ ఏవో చేసుకోవాలి జస్ట్ నార్మల్ ఫిక్స్ ఏదో డిపాజిట్స్ లో పడేసినట్టు డబ్బులు తీసుకెళ్ళి ఓకే బయట చేస్తాడు అప్పుడు నువ్వు ఏ రోజు అయితే నాకు ఒక 2-3 డేస్ చెప్పి ఏ రోజు డాలర్ రేట్ బాగుందో పంపించేస్తాను వెంటనే సరే డాలర్ రేట్ బాగోవడం అనేది బ్యాంక్ బట్టి కాదు కదా ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ బట్టి సరే నీకు చెప్తానండి పర్ఫెక్ట్ కొనుక్కునే మాట్లాడు As video games have widely evolved over the years, blocky textures and pixelated games are slowly becoming a thing of the చిరాగ్గా వస్తుంది మధ్యలో గంట 2 గంటలు ఉంటుంది పోతుంది ఏసీ ఉంటాయా ఏసీ ఉంటుంది ఈ బ్రాంచ్లో ఉంది ఏసీ past. That leads us to the main question of this video today. Is Minecraft worth buying in 2021? Yeah, that's what. Hello everyone. My name is Bishop. Today, I'm going to tell you why Minecraft is considered పే చేస్తారు ఇప్పుడు అది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది బ్యాక్ రావడానికి మార్టిగేజ్ నుంచి తీసి బ్యాంక్ కోడ్ మళ్ళీ మాకు హ్యాండిల్ చేయడానికి అలాగా అంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుందని నేను లేదు యాక్చువల్గా అయితే మొత్తం కట్టేశాక చిన్న ప్రాసెస్ ఉంటుంది వెంటనే ఇచ్చేయచ్చు అసలు అర్థమైందా అదే అంత పెద్ద భయంకరమైన పని కాదు కాకపోతే ఎలా అంటే వీళ్ళు మరి కొద్ది పెద్దలోనైతే జోనల్ ఆఫీస్కి పంపుతాం వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకుంటాం వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ అలా ఉంటుంది అనమాట జనరల్గా దానికి లేట్ తప్ప క్లోజింగ్కి ఏం లేట్ ఉండదు యాక్చువల్గా వెంటనే చేసేయచ్చు one of the greatest video games of all time. With over 200 million. ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అలా ట్రాన్స్ఫర్లు అవుతుంటారు సడన్గా ఎవడో కొత్తడు వస్తాడు అడిగి ఏడు తెలియదు పాతవి అవన్నీ తెలుసు అలాంటి టైం తప్ప జనరల్గా పెద్దగా అక్కడ ఏం మార్చేయడానికి ఏం ఉండదు In sales and power worldwide, Minecraft is a game for the ages and will continue to dominate the ranks and memorialize itself for the foreseeable future. I'm going to be listing off 10 reasons that could either change your current view on the game or just make you want to try it out for the first time. Let's see how I do. Number 1. Building. This is one of my favorite pastimes in Minecraft. With over 250 blocks to collect and work with, the possibilities are seemingly endless. You could build a house. You could build a castle. You can even build a gigantic pig. I mean, come on, who wouldn't stop to admire that? It's a giant pig for Pete's sake. People have even made livings off of building. If you are what YouTube likes to call God level at building, you may even be offered a job opportunity to build for someone on their Minecraft server. In Minecraft, builders can express themselves through these magnificent creations. Not only that, but some of these builds can really knock your socks off when it comes to the amount of detail put into it. Number 2, survival or hardcore. Do you dislike the thought of being invincible? Are you a working person who wishes to earn every last block that falls into your inventory? Do you like surviving the nights with dangerous mobs that try to knock that health bar down? In survival mode, you start off with absolutely nothing. You want to go mining? Simple.
Punch a tree, get wood, make a crafting table, sticks, and wooden planks, craft a pickaxe, and get to mining. However, using that beat up old wooden pickaxe for a while gets boring. యాక్చువల్లీ నేను మైన్క్రాఫ్ట్ మొబైల్ వెర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేసా, ఫ్రీ వెర్షన్ అది. అందులో ఏది ఆడే ఒక ముక్క అర్థం కాలేదు నాకు, వదిలేసా. అలా మిగిలిన గేమ్లో ఆడుకున్నా. మైన్క్రాఫ్ట్ ఏంటో తెలియదు. Inefficient and can't mine the diamonds that we all wish. ఒకసారి వచ్చాను, ఏదో చీకట్లో ఎవరో స్కెలిటన్స్ లాగా వచ్చారు, కుట్టు దొబ్బారు నన్ను. ఇంక లైట్ తీసుకున్నా. So badly that we had. నా ఫోన్లో అసలుకే Upgrading your స్పేస్ tools ఉండదు. over time gets rid of this issue though. You see, survival is mainly built on the sole purpose of progression. With enough time and dedication, you can get these long sought out diamonds. On top of that, you can even upgrade your diamond tools to get a significantly more powerful tool. తెలియదురా. It also looks extremely fancy. To do this, you need to adventure into the Nether and obtain ancient debris, which can later be turned into netherite. As of June 23rd, 2020, netherite stands as the most powerful material in Minecraft. However, with the new Caves and Cliffs update coming in a few months' notice, who knows what could rise above the ranks of netherite and take its throne as the most powerful tool or weapon in the game. Number 3. Creative. Are you sick of mining for all your blocks? Do you want to have access to whatever block you want, however much you want of it, and at any given time of day? If that's the case, then creative is the move for you. Okay. In creative mode, the fate This of is the not entire the world video is in the you want. palm of your hand. In my opinion, the number one thing about creative would definitely What? be He the have ability to 500 fly. subscribers only? This is a Need to like huge him, man. difference maker between Poor the guy. time spent building and accessibility while building. Yeah, the quality of the You video hate is climbing up absolutely ladders to amazing. place that He has 500 subscribers. Let's see what else he does. Phasmophobia? 72 views, poor guy. Fuck me. Just let me find the fucking stairs. Actually, I have to, నేను వీడియోలు అప్లోడ్ చేయాలి. What the I didn't press the fucking push to talk. I didn't fucking press the push to talk button. I was screaming. He was right behind you. GG. Poor guy. Okay. Hey everyone, and welcome back to the breakdown. Please tell me what instead to of Java. buy. Now, from what I've heard, if that is you and you've just bought Minecraft and you're finding this video because of that, Yeah. then go and request a refund from Mojang, and they'll be able to refund you for Windows 10 edition and allow you to get Java edition. So that is a good thing that they will do. I think within like 48 hours or 72 hours, something like that. Don't quote me on that. Those policies are Hey, what? not Windows 10 edition. That confuses so many people that I wanted to mention it here directly because I've had multiple people say, I can't mod my Minecraft, I just bought it, what's the problem? They have a PC, they're set up, they should be able to, but they've accidentally selected Windows 10 instead of Java. Now, from what I've heard, Yeah, if why? that is you and you've just bought Minecraft and you're finding this video because of that, then go and request a refund from Mojang, and they'll be able to refund you for Windows 10 edition and allow you to get Java edition. So that is a good thing that they will. Okay, let's listen showing to this all of it video in this completely, video. okay? Complete. And no matter ఈ what వీడియో console మాత్రం you're పక్కగా on or చూద్దాం. what PC you're using or where. Ah, shit. I pressed back. Everyone, and welcome my back mouse. to the breakdown. Today, we're going to be going over all of the different versions there are and all of these different platforms and things like that. We're going to be covering all of it in this video. And no matter what drink some console you're water. on or what PC you're using or where your friends are playing, we're going to help you get that set up and figure out where your version of Minecraft is and what version of Minecraft you should be playing, what the upsides of that version are, what the downsides of that version are. We're going to be covering all of it in this video. First and foremost, though, I want to mention our sponsor, which is Apex Minecraft Hosting. Go to the first link down below, the breakdown.xyz Okay, we'll respect ఆడికి డబ్బులు Start రావాలి. your very own Minecraft server from We'll watch Java it. servers to Bedrock servers. We're going to be talking about both those versions here in a second. Apex has incredible hardware with the best support around. నాకు ఇంకోటి అర్థం కాలేదు, మెయిన్ మైన్క్రాఫ్ట్లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చా, మనం కలిసి ఆడొచ్చా, మనకు కావాల్సింది అది కదా, అది మనం చూసుకోకుండా వెళ్ళిపోతే బొక్క అయిపోతుంది. హెడ్ సైజా? నోప్.
So even if it's your first time starting a Minecraft server, their support is there to help you out. We love and trust Apex so much that we host our own Java Edition వంశీ server. నీకు తెలుసా ఏమైనా దీని గురించి మైన్క్రాఫ్ట్ Again, గురించి you can check out Apex at the first link down below, the breakdown.xyz/Apex to get your server started. We love ఏంటంటే Apex servers ourselves. అలా? We cannot recommend them enough for starting your own server. However, you are not here to start a server, you are here to learn about the different versions of Minecraft. So first and foremost, let's talk about the Minecraft Java Edition. This is the original version of Minecraft, the first ever edition that came out way back in 2009, whenever Notch first coded Minecraft Java Edition was the version. Does it It's cost basically been or the is it primary free? version from Mojang that Do they we have work to on buy? since Minecraft came out in 2009, and usually get snapshots and different test Do we have to updates buy? first. Now, with that being said, the other editions are now up to date with Java Edition on main releases. So while it might not get snapshots on other versions, it might Free, beta testing on are other you sure, versions, Prem? all of the main stuff in Java Edition is on the other versions as well. Java Edition is also the version that Okay, let's watch and this most other video. YouTubers Yeah. play on, and is where you're going to find support for super popular Minecraft servers like Hypixel, Breakdown Craft, our own server, Mineplex, all those awesome servers out there, Mine Superior. They are all hosted with Java Edition in mind as their primary version. You can also mod Java Edition a lot easier and for free. After you purchase the game, you don't have to pay a single penny to mod Minecraft Java Edition. Every single Minecraft mod that's become super popular, from things like Galacticraft to Tinker's Construct to Just Enough Items, No doesn't matter what idea mod what it is is, free. all of them are on Java If Edition. we have including knowledge, shaders and Optifine. what If you wanna run knowledge? shaders in Minecraft, you have What to play on knowledge do Java you want? Edition. Java Edition doesn't come without downsides though. You do have to play on PC, a laptop, or a Mac. And while it can run on most computers, Minecraft Java Edition does need a decent computer to be able to run any mods, and especially during things like shaders, or play at a higher render distance, which is the view distance around you. You're gonna need a decent computer for that. Now you can't run Minecraft on very, very bad computers, but you're gonna suffer with quality, and sometimes it can be a little unplayable, even though you can move and things like that. It's hard to play on those super, super bad computers with Java Edition. Additionally, you can only play Hey, on Java Prem, servers. need You money, can't play with performance Minecraft issues players ఏమనుకుంటున్నాము? on other consoles, on other editions of Minecraft, right? If the person you're trying to play Free with is on till a Bedrock certain Edition, volume అంటే guess what? You cannot play with them on Java Edition. You can only play with అంటే other ఒక Java level of, Edition players on servers or server not. అంటే So who is world Java కోసమా Edition అంటే best for? ఏంటి? Well, it's good for anyone who is interested in modding. If you want to mod Minecraft, look no further than Java Edition. On top of that, if you want to play on the best, most popular servers out there, Java Edition is going to be the one for you as well. Hypixel, some of the huge Minecraft servers only support Java Edition, and they are the top servers out there, and there's a reason for that. On top of that, if you have any interest in hosting your own server, that is much, much, much easier to do on Java Edition with a lot more customization opportunities than it is to do on Bedrock. Now, while you can use Apex to host a Java Edition server and a Bedrock server, the Java Edition experience, just in general with plugin support and things like that, is much better than the Bedrock experience. Lastly, you should play on Java Edition if your friends are on Java Edition. If you already have people and friends who are playing Minecraft Java Edition, why wouldn't you just get it on Java Edition to play with your friends, right? Again, you can't play it on console and play on Java Edition together, right? Those two people can't play together if one's on Java Edition and one's playing on a console with Bedrock Edition. That's not going to happen. However, if you're both on Java Edition, you can play together. So if your friends already got it on Java Edition, you should get it on Java Edition as well. Now, moving on from there, we're going to be talking about Minecraft Bedrock Edition. The rest of the modern versions of Minecraft out there, whether it's on mobile devices like Android and iPhone, or even things like Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, etc., those are all Bedrock editions. I mean, even down to like the Gear VR edition and Fire TV edition of Minecraft are all Bedrock editions of Minecraft. Now, sometimes you will hear the Bedrock Edition referred to as Pocket Edition on mobile, and sometimes you will hear it referred to as the Console Edition on consoles. But overall, it's the same thing. It is Bedrock Edition. It is the one in the same. Basically, any version of Minecraft other than Java Edition is Bedrock Edition or some form of it. Now, there is also Windows 10 Edition, and we're going to dive into that a little more in depth here in a second, but it is also a Wait, version CS:GO of ka Bedrock Minecraft Edition. ka? Because Bedrock Edition is on so many different, platforms, it may seem like Bedrock Edition is going to be the best for you. Well, you will have to buy Bedrock Edition on each individual platform. So if you want to play it on PS4, you're going to have to buy it on PS4. And if you want to play it on your mobile device, like your iPhone, you're going to have to buy it on your iPhone. Then if you want to go and play it on your computer, like Windows 10 Edition,
you're going to be able to have to buy it on your computer to be able to do that. So you have to buy it on every single individual platform. So while it is multi-platform, you have to buy it on every platform. Additionally, on Bedrock, it's much more difficult, if not impossible in some ways, to install mods. There's a lot less mod support for Bedrock Edition because it's much harder to mod Bedrock Edition. Things like Galacticraft that allows you to travel to the moon in Minecraft are never going to be able to be supported in Bedrock Edition unless Mojang makes drastic changes to Bedrock. On top of that, if you want to host your own server, well, you can do it on Bedrock. It's a lot more difficult to do it. Need to play CSGO sometime, man. Java Edition. Let's go and see how CSGO is, maybe. Edition, meaning having players and players for your server is going to be more difficult. 37 minutes. But at least there are many benefits to Bedrock Edition as well. The biggest upside is that it's actually much easier to play with your friends in like a single player world. For example, on Xbox, you just join your single player world and invite your friends to that world and they can play on it. You don't have to worry about starting a server. Same thing on mobile devices and same things on, Xbox or PlayStation. Even Fire TV, I believe, has some sort of a multiplayer component where you can very easily play with your friends. So tomorrow could be Valorant. Bedrock Edition makes very easy if you just want to play with your friends. Now, if you want to play on, big servers, that's less possible on Bedrock Edition. But if you just want to have a survival world with your friends, Bedrock Edition makes that very easy. There's also cross-platform compatibility. And, big servers, that's less possible on Bedrock Edition. But if you just want to have a survival world with your friends, Bedrock Edition makes that very easy. Yeah. There's also cross-platform compatibility between things like Xbox One and PlayStation, and that makes things easier as well. You can also join with Windows 10 Edition into some Bedrock servers with console. That's kind of varying. I've heard before that you can actually join true cross-platform, where someone on Minecraft Windows 10 Edition on their computer can join a PlayStation 4 world, and I've also heard that not be the case. So not having a PlayStation to test that, I can't confirm it for sure, but I do know that Bedrock players on Windows 10 can play with Bedrock players on Xbox without any problems. So there are two main reasons to go with Bedrock Edition. The first being that your friends play on Bedrock Edition. Just like with Java, no reason to get another version of Minecraft than what your friends have. So if your friends play on Bedrock Edition, you need to play on Bedrock Edition so you can play with your friends. Pretty simple stuff there. If your friends are already on a system and already on a Bedrock setup. Wait, what? Avuna? Yeah? Server change చేసుకునే ఆప్షన్ లేకపోవడం ఏంటి? మార్చుకోవడం అవ్వదా అలా? Man, can't decide. Let's just play AOE for today. Sampath rara? Okay, AOE ఆడిసి పడుకుంటా ఇంకా. Hello, Mr. Sampath. Hello. Are you there? Hello? సినిమా చూస్తున్నాను హసీనా దిల్రుబా. ఇంటి చాలా మంది అది మన వంశీ వంశీ వ్యాలరెంట్లో ఇండియాలో క్రియేట్ చేసుకున్నాక రేపు చూద్దాం. ఓకే పడుకుందాం. విల్ జస్ట్ స్లీప్ on AOE game and we'll sleep, guys. Didn't decide. అలా అయితే ఇట్ సక్స్ బ్రో. ఏంటి రీజన్స్ మార్చుకొని వేరే వాళ్ళతో ఆడలేమేంటి అయితే ఇంకెప్పుడు జీవితానికి. కానీ నాకు గుర్తున్నంత వరకు మార్చుకోవచ్చు వంశీ. డోంట్ యాక్చువల్లీ రిమెంబర్ ఇట్ బట్ నాట్ ష్యూర్. గుడ్ నైట్ రా ప్రేమ్. రేపు డిసైడ్ చేద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి నువ్వు కూడా ఏమైనా వీడియో చూడు. అప్పుడు ఆడేవాళ్ళంలే వ్యాలరెంట్. అది కదా ఉంటుంది వ్యాలరెంట్ ఆడి సర్వర్ మార్చుకోవడానికి ఆప్షన్ ఉన్నట్టు గుర్తు నాకు. అప్పుడు నేనేం గుర్తులేదు, చాలా రోజులు అయిపోయింది, ఆల్మోస్ట్ 1 year అయిపోయింది. మన ప్రతాప్ అంతా ఉంటే చెప్తుడు రోజు కసిపోతుంటాడు వాడు వ్యాలరెంట్ కోసం, ఫోర్ట్నైట్ కోసం. అవునా? ఆడి మరి ఇండియా సర్వర్ వచ్చింది అంటున్నాడు, నువ్వేమో సింగపూర్ అంటున్నావు. ఆడు ఇండియా సర్వర్లు వచ్చారా, ఏ బాధ లేదు మనకు అన్నాడు. సంథింగ్ చేంజ్ రైట్. గ్రాఫిక్స్ అయితే మారేంటి. హాల్యూసినేషన్.
సంపత్ రా తొందరగా. ఏంద్రా సినిమా కూడా చూడు నువ్వు. అబ్బా ఏం చేస్తావురా, ఉదయం అంతా ఖాళీయే కదా. రోజంతా ఖాళీ. అయినా సరే 2 రోజుల్లో కలిసి 2 రోజుల్లో 60 ఎపిసోడ్లు చూసాను తెలిసి నేను కూర్చొని. స్కిప్ చేసి మరి కాసేపు చూసాను మేనిఫెస్ట్. ఇంటేం లేదు, లైట్ కొన్నా, లైటింగ్ వేసుకున్నా. లైటింగ్ మా ప్యాచ్ అప్డేట్ అయ్యాక ఈ మాడ్స్ డిసేబుల్ అయిపోతాయా? అవునా? చూసుకో మాడ్స్ ఏవీ లేవు, అన్నిటికి కొట్టిడా. ఎనేబుల్ అవ్వాలని ఉంది బట్ కష్టపడి నొక్కి కండి. చెప్పాలి కదా సార్ ముందే. మన కసి చెప్పాలి కదండి. ఎగ్జిట్ చేసి స్టార్ట్ చేయమని గేమ్. మరి ఏంట్రా ఏకంగా ఏదో మార్చేస్తాను అనుకుంటున్నావు అంటే? నువ్వు కాదు. లైట్ పెట్టాంరా, లైట్. అండ్ అరర్ అక్కడా షిట్. సరే 1 GB అయింది కదా. కెన్ యూ ప్లీజ్ స్టాప్? ఐ డోంట్ వాంట్ టు ల్యాగ్. థ్యాంక్ యూ. ఏజ్ ఆఫ్ ఎంపైర్స్ ఇది ఎప్పుడు అయిపోయిందిరా డౌన్లోడ్ సీక్రెట్గా ఎవడికి తెలియకుండా? సర్క్యులర్ లైట్, యా. నేను ఇంకా సెట్టింగ్ రాలేదు, ఏదో అలాగ సెట్ చేశాను. 3 లైట్లు మోడ్లు మారుతాయి అట. అది రంగులు మారుతుంది. లైట్ మారింది సార్. లైట్ బ్రైట్నెస్ కూడా మార్చుకోవచ్చు, సెట్ చేయాలి కరెక్ట్గా. అంత వేడుందా నీకు? దేడు అన్నకి నాకు తెలిసి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ ఇచ్చేయాలి. షిట్ గైస్, షిట్. ఇప్పుడు మనకు అసలుకే నాకు బిల్డ్ ఆర్డర్ లేదు. ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ. దగ్గరగా ఉండాలా, ఇంకెంత దగ్గర పెట్టేసుకోవాలి. మొగంలో పడితే లైటింగ్ కళ్ళు పోతాయని చెప్పేసి దూరం పెట్టాను. అక్కడి నుంచి లైటింగ్ వేసాను మీద. దగ్గరగా ఉండాలని ఏం లేదు, మన మొగానికి కొద్దిగా లైటింగ్ సరిపోద్ది అంతే కదా. యాక్చువల్గా అది కొద్దిగా ఇలా మారిస్తే లైట్ పడుతుంది మొగం మీద. చిన్నది లేదు, బాగానే ఉంది, ఎందుకంటే చాలా లైట్ వస్తుంది. అది లైట్ ఆపేస్తున్నా చూడండి ఇప్పుడు. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్ డార్క్నెస్. ఇది లైట్ బాగా వస్తుంది కదా లైట్. రంగులు మారడం మాత్రం బాగుంది. క్రింజీ గైస్. యాక్చువల్గా నాకు రావడం వేరు, ఇక్కడ కనిపించడం వేరు. నీకు అర్థం? నేను ఆల్మోస్ట్ లైవ్ చాట్లో చూస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ మమ్మ్యాన్. మన సాత్విక్ గడు ఏమైపోయాడు? 2 రోజులు తెగ కనిపించాడు స్ట్రీమ్లో, తర్వాత కనబడకుండా మాయమైపోయాడు. చదువుకుంటున్నాడేమో, మనలాగా అందరూ పూర్వం పోగులు కాదు. Okay guys, quick game and I'll sleep. Early to bed, early to rise. క్విక్ గేమ్ ఆడతాం అండ్ కొట్టేస్తాం, ఆడు రిజైన్ చేసేస్తాడు. స్లైట్గా వేరీ అవ్వచ్చు.
మనోడు ఫస్ట్ 2 రోజుల్లోనే కొనేమాట సైబర్ పంక్ కేసేనా, సైబర్ పంక్ కొనేనా నీకు, లైటింగ్ కొనేనా, అది ఇది అన్నాడు. 2 రోజుల నుంచి మాయమైపోయాడు. అంటే పాపం ప్రాజెక్ట్ ఏదో ఉంది చావగొడుతున్నారని చెప్పాడులే. మళ్ళీ ఒకసారి మనోడితో మాట్లాడాలి. సైబర్ పంక్ అన్నాడు. సైబర్ పంక్ ఆడాను, ఆడు రావడం మానేసాడు. నాకదే చెప్పాడులే. కానీ ఆ 1 వీక్ అయిపోయింది, ఇది నెక్స్ట్ వీక్. ఏమో దాహం వేస్తుంది. హైడౌట్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ అరీనా మెడో. మనం బ్లాక్ ఫారెస్ట్ రావాలి, అరీనా రావాలనుకున్నాం అనుకో, అరేబియా వచ్చేస్తుంది. మనం అరేబియా రావాలనుకుంటే అరీనా. అదే మ్యాజిక్. ఇంకేంటి వంశీ, అక్కడ ఎలా ఉంది? అంతా ఓకేనా? ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్? ఓ మై గాడ్, హారర్ స్పైడీ గాట్ సెల్ట్స్. ఓహో, నిన్నటి అప్డేట్ అయితే రిప్ అయ్యేది. ఇదేంటి క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది. Click to select whether if the majority of the players select this option, then all players will assign random civilization and the game begins. No. Nice sound. I like that sound. ఓకే, అయితే నెక్స్ట్ వీక్ మాట్లాడదాం అర్థం. మళ్ళీ వెళ్తే వైజాగ్ వెళ్తాయి సాటర్డే ఎప్పుడు. సో గైస్ అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను, రేపు చెప్తా స్ట్రీమ్లో. మర్చిపోయాను వాళ్ళందరూ చెప్పడం. ఫెయిల్ టు జాయిన్ మ్యాచ్, సీరియస్లీ? సంపత్ వెళ్ళిపోయావు నువ్వు లోపలికి ఏంటి? నాకు ఫెయిల్ వస్తుంది, చాలాసార్లు వస్తుంది. చాలా అలా కాదు వంశీ, అక్కడ ఎలా ఉంది? నీకు బాగానే ఉందా అంతా? ఓ నీకు ఇంకా అక్కడ వచ్చి నువ్వు నాకు రిప్లై ఇచ్చి అది వచ్చి టేక్స్ టైం. ఇన్వైట్ చేసారా? ఎవర్రా భలే ఉంది. నాకు దీన్ని చూస్తే మ్యాక్ గుర్తొస్తుంది. వై డస్ షీ లుక్ లైక్ ఎ షీప్? వచ్చింది. మెగా ర్యాండమ్ అంట. ఎవర్ డ్రీమ్డ్ ఆఫ్ అన్ ఎండ్లెస్లీ unpredictable map where anything is possible and nothing is guaranteed, multiply it by 10 and you have mega random. Great. ఇంకేంటి ఇండియాకి ఏమైనా వస్తావా? ఇంకా ఉండిపోతావు, సెటిల్ అయిపోతావు అక్కడ? సెటిల్ అక్కడ చిల్లా? ప్రిన్సెస్ లేయా? సారీ సార్, మీకు తెలిసిన ఆవిడైతే ఏదో తెలియక అనేసానండి. What? A parasite wall provides only false comfort over the palpable feeling of enemy lurking just around the corner. Seriously, man. అరేబియా రే ఓడి అమ్మ అరే, నాకు బ్లాక్ ఫారెస్ట్ అది కావాలన్నప్పుడు అరేబియా వస్తాడు ఈడు ఒకడు. ఎక్కడ దొరికాడు రా నాయన? ఇండియా వస్తావా, ఇండియా వచ్చేస్తావా? రెండింటికి తేడా ఉంది. There's a difference, you know. Visit, vacation, holiday, selavu, chutti. Okay. ఏం మాట్లాడుతున్నా?
Parancs, építkezek. Jó napot. Szolgálat, ఏంట్రా építkezek. ఏం మాట్లాడుతున్నా? మా వంశీ అనువీతో మాట్లాడు. Igen, gyűjtögetek. Jó Oh my napot, gyűjtögetek. పొండి పొండి దూరంగా పొండే. Parancs, gyűjtögetek. మా ఓడేడే తిరగరాను. ఈ గేమ్ నాకు ఆడడం రాదు బ్రో, అందుకు నేను సీరియస్గా ఆడుతూ ఉంటాను. ఫీల్ అవ్వకు. ఓకే, నేను మాట్లాడలేదు కదా. నైస్. ఓకే, 6 villagers. Now go to wood. Where the fuck is wood? Okay, where is it? నాకు ఊటి కనబడలేదు ఇంకా. నాకు కనబడిందిగా. అరే రే చంపికంట, అరే రే చంపికంట. నీ అమ్మ చంపేసింది అది. మారరాయిలు వచ్చాయి. నువ్వైనా లోపలికి వెళ్ళు, ఇంకేం చేస్తావు. Igen, építkezek. Fát vágok. ప్లీజ్ Jó కొద్దిగా ఫుడ్ napot. వేయండి ఇందులో. Gyűjtögetek. Szolgálatára. Gyűjtögetek. మేక చంపుకోండి, మేకని. Parancs, fát vágok. నాకు భారీ ఇవ్వకపడిన బిల్డ్ ఆర్డర్. అదే జీజీగా గేమ్. రే ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి అవుతుంటాయరా సంపత్. బిల్డర్ వుడ్ కనపడలేదు ఇంకా. అరే అంత దారుణంగా అవ్వదులే. ఇది లేదా అది? ఉంటా చూడ పక్కనే. ఉంటుందని తెలిసి మ్యాప్ లో వుడ్ ఎందుకు ఉండదు? నాకు కనపడాలి. Szolgálat, హఠాత్ gyűjtögetek. పరిణామాలు. భారీగా ఓడిపోయిన ఫీల్. Szolgálat, vadászok. Igen. అరే సంపత్, értek. ఇది అనేది జస్ట్ త్రుటిలో రావన్నీ చిన్న చిన్నవి. అరే చంపేస్తుందిరా, రే 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 బోర్ చంపేస్తుందిరా రే. Igen. Parancs, నాకు jó ఏది napot, దానిలో szolgálatára. Jó Vadászok. napot. Azonnal. అమ్మయ్యా, Szolgálatára. భయంకరంగా బ్లాక్ చేశాను నేను. మామూలుగా ఉండదు Parancs, vadászok. అంటే కావాలని చేసింది కాదనుకో, వేరే విషయం. ఓకే, నువ్వు ఇక్కడ ఖాళీగా ఉండదు ఇక్కడికి రా. Gyűjtögetek. నువ్వు ఇక్కడే Jó ఇల్లు napot, కట్టుకో, ఇంకేం építkezek. చేస్తావు. Parancs, అది కట్టాక ఇక్కడికి రా. gyűjtögetek. Szolgálatára. Igen. ఎంత మొహమాటం అండి. షిట్, ఫుడ్ లేదా? Jó napot, ఫుడ్ vadászok. ఏమన్నా? Szolgálatára. బిల్డ్ ఆర్డర్ భారీగా బొక్క పెట్టాను. ఇట్ హ్యాపెన్స్. అరే ఏంద్రా అరే, అరే నాకు బిల్డ్ ఆర్డరే గుర్తులేదురా సంపత్, నేను అరుస్తున్నానా చెప్పు. బిల్డ్ ఆర్డర్ నాకు రిసోర్సెస్ లేకపోతే ఏం ఆడుతాను నేను. అరే ఇంకో బోరేదిరా. ఏ బోర్ నాకు. నైస్. అరే ప్లీజ్ రా, నీకు 100 సార్లు చెప్పను రా, అటు ఇటు తిరిగి అలాగా. చేదొస్తావు నువ్వును. Parancs, vadászok. Igen, vadászok. Parancs, GG. vadászok. Igen, azonnal. Jó napot. పరిగెట్. Igenis. Szolgálatára. Igenis, igen. వీడిని కొట్టు దొరుకుతుంది చూడండి. Vadászok. Jó napot. Vadászok. Szolgálatára. డోల్ తిరిగి ఓకే. Parancs, Parancs, igen, vadászok. అలా స్కౌట్ వేసుకుని తిరిగాడు నా దగ్గరికి చంపేపు. ఇద్దరు సేమ్ మ్యాప్ రా, ఒకటే మ్యాచ్. ఇది వీళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నాడు కదా, ఎల్లోలో ఆడు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఏం చేయాలి మర్చిపోయినాను. సర్లేడు పంపేద్దాం. Szolgálatára. Építkezek. సొంతంగా బిల్డ్ ఆర్డర్ డెవలప్ చేస్తున్న లార్డ్ ఆఫ్ నైట్స్. építkezek. Igen, gyűjtögetek. అంటే కెల్సీకి ఫామ్ రాదా? నన్ను అడుగు నువ్వు. అర్జెంట్ కొంతమందిని గోల్డ్కి పంపేద్దాం. సార్ నాకు నిజంగా గుర్తులేదు సార్, అమ్మ తోడు సార్. సరే నా ఓడిడి ఎక్కడో ఉంటాడు. తిరుగు అలా తిరుగు పర్లేదు తిరుగు భయ్యా తిరుగు. Parancs, gyűjtögetek. Igen. Építkezek. Bányászok. Okay, I have no fucking idea what I'm doing, guys. Szolgálatára. Igen, vadászok. Parancs, vadászok. Igen, építkezek. Bányászok. Okay, I have no fucking idea what I'm doing, guys. Okay, I have no fucking idea what I'm doing, guys. Okay, I have no fucking idea what I'm doing, guys.
ఒకటి రెండు ఇంకోటి నేను పంపిద్దాం. Jó napot! షిట్ అనుకున్నాను అదే అయింది. సర్లే ఇక్కడ కట్టు టైం బొక్క. Parancs. 100 మంది ఏం కట్టక్కర్లేదు. Parancs. ఇక్కడ దొరికారండి వీళ్ళు. ఫుడ్ లేదా? ఒరే మనం ఒక్కరు బిల్డ్ ఆర్డర్ పెట్టి మనం ఎలా టాప్ లో అదే కదా హైలైట్. బిల్డ్ ఆర్డర్ వస్తరే నా బిల్డ్ ఆర్డర్ పోకరాది. నాకు అసలు మర్చిపోయా చెప్తున్నా కదా, నాకు గుర్తులేదు బిల్డ్ ఆర్డర్ ఏంటో. బిల్డ్ ఆర్డర్ పుట్టిందని రిసోర్సులు లేవు. Szolgálatára. Fát vágok. దట్ ఈజ్ హఠాత్ పరిణామం. ఒకడు వాలింగ్ విలేజర్ అన్నాడు, ఇంకోటి ఏదేదో అన్నాడు. ఏది లేదు ఓ ముగ్గురు నాడు పంపేసి వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరిద్దరు పంపించేసి Fát vágok. Igen. Építkezek. Fát ఏదో vágok. ఆడుకుంటా. Jó napot! ఏంటమ్మా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నారు వీళ్ళిద్దరు. Fát vágok. హాయ్ గైస్, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ గైస్? షీప్లు ఇక్కడ ఉన్నాయా? ఫుడ్ కావాలి మనకు అర్జెంటుగా. ఇక్కడ ఎక్కువ జనాలు అయిపోయారు. రండి ప్లీజ్. వద్దు Parancs. Bányászok. దిగరా. Igen. అట్లీస్ట్ ప్లీజ్ దయచేసి Gyűjtögetek. Igen, gyűjtögetek. Jó napot! Gyűjtögetek. ఎందుకైనా మంచిది లూమ్ తీసుకొని ఫ్యూడ్లేజ్కి పోతా సార్ నేను. నాకు ఏ బిల్డ్ ఆర్డర్ సమ్మని అమ్మ మరి. Parancs. Gyűjtögetek. సార్ ఇడు ఫ్యూడలేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు సార్. Szolgálatára. నేను బోర్ని లూట్ చేయలేదని విషయం ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది. ఇట్స్ ఓకే రా సంపత్. Igen. Építkezek. దీని చేతో ఇల్లు Jó napot. కట్టించి Gyűjtögetek. ఇంకొక ఫార్మ్ ఏమని చెప్పాను కదా. Építkezek. బాకదరా నీకు. అరే ఏ నువ్వు అర్జెంట్ రిజైన్ చేసేకరా దయచేసి ప్లీజ్ రా సంపత్. ఆర్డర్ ఈరోజు. Jó napot! B+I కాదు V+B బ్యాక్స్. Építkezek. బ్యారక్స్ కట్టి Szolgálatára. అర్జెంటుగా వాల్ చేయాలి ఇప్పుడు. Építkezek. Parancs. Építkezek. ఏంటి ఇటు వచ్చేస్తుంది, అటు అవుడుగా వస్తాడు మరి. Igen. Fát vágok. దయచేసి ఇక్కడికి వెళ్ళండి అమ్మా. ఇద్దరిని గోల్డ్కి పంపేసి అర్జెంటుగా పోతాను నేను క్యాజిలేజ్కి. Igen. స్టేబుల్ కట్టమ్మా. Építkezek. Szolgálatára. Jó napot! Építkezek. ఈ షీపులు ఎప్పుడు వస్తాయో మరి, ఇంకా నెమ్మది నడుచుకుంటూ వస్తున్నాయి. ప్లీజ్ ఆటో స్కౌట్. కాంట్ Parancs. బ్లాక్ స్మిత్ కట్టు. Építkezek. ఇద్దరు విలేజర్ని తయారు చేయండి పనిలో పని. Szolgálatára. Parancs. ఓకే Építkezek. లెట్స్ వాల్. Jó napot! Építkezek. ఓకే పనిలో పని బిగ్ ట్యాక్స్ ఇది తీసేసుకుందాం. మాకు తెలిసిన కొంచెం కొంచెం కాబట్టి. Szolgálatára. Parancs. Építkezek. Jó napot. Igen. Parancs. వుడ్ లేదా? సారీ గైస్, సారీ Igen. వుడ్ కొట్టండి అమ్మా ప్లీజ్. వుడ్ విలేజర్లు అందరిని తీసిదొబ్బా నేను. దోలు తీరు. Szolgálat. Fát vágok. Szolgálatára. Igen. Építkezek. Jó napot! Kezek.
Jó napot, fát vágok. What, seriously? Igen. Építkezek. Jó napot. Bányászok. ఇద్దరు కడుతున్నారు రెండు. Azonnal. Építkezek. Parancs. వాడు Jó ఖాళీగా napot. ఉన్నాడంట. ఫుడ్ కొట్టు. Fát vágok. ఫుడ్ లేదు మనకి. క్యాజువల్స్ పోవడానికి 800 200 ఫుడ్ కావాలి కొద్దిగా. Did I build the wall completely? Nope. ఈడెక్కడ కడుతున్నాడు. 800 ఫుడ్ సరిపోవట్లేదు గైస్. We need more food. Szolgálatára. Építkezek. Parancs. Építkezek. Igen. Építkezek. మిక్స్డ్ బిల్డ్ అనమాట నాది. Szolgálatára. Építkezek. Parancs. Jó napot. సొట్టగా ఆడుతున్నాడు. వాటర్ పంచ్. Építkezek. ఓకే ఏడాడు Parancs. ఖాళీగా ఉన్నాడు. Igen. ఇది ఎక్కడ ఇది ఇది ఉండిపోయింది Jó లోపల napot. పాపం. Értettem. Szolgálatára. లెట్స్ గో టు క్యాజిలేజ్. తర్వాత చూసుకుందాం ఏదైనా సరే. Igen. ఓకే ఇలా గోడ కట్టేదాడు. ఓకే గైస్ ఎవరు చూడట్లేదు. Építkezek. Jó napot. Építkezek. Igen. Építkezek. ఓకే వీఆర్ కంప్లీట్లీ వాల్డ్. Parancs. Szolgálatára. ప్లీజ్ లోపలికి Megyek. రా నువ్వు. Igen. Bányászok. All. Szolgálatára. Értettem. ఇలా Parancs. రారా ఇక్కడికి. Azonnal. ఈడేట్రా నాయన అలా తిరుగుతున్నాడు. ఇప్పుడు విలేజర్లు కడతాం. మా ముష్టి స్కౌట్ ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతాడు ఎందుకు అర్థం కాదు. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారు కనిపెట్టరా అంటే కనిపెట్టు. ఈడేట్ లోపలికి వచ్చాడా. హౌ 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 Parancs. హౌ. Bányászok. Jó napot. Bányászok. Szolgálatára. Parancs. ఓకే Parancs. Igenis. Szolgálatára. ఓకే ఇప్పుడు బిల్డ్ చేయరన్న చెప్తాను పని. Építkezek. నేను క్యాజిల్ బూమ్ చేయాల్సిందే క్యాజిల్ బూమ్ చేయను. Jó napot. Igen. Forgarak. Szolgálatára. Építkezek. 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 నేను వాల్స్ కట్టిన ఎయిట్ కట్టను. Parancs. Építkezek. Jó napot. Bányászok. ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతాడమ్మా మా వాడు. స్కౌట్ చేయని ఏం చేయండి. వాళ్ళంతా ఫ్యూల్ లేజ్ కూడా వెళ్ళలేదు. ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయారు. క్యాజిలేజ్ సారీ. అరే వెళ్ళి కొట్టేరా అరే జనాలు నైన్టీన్ వేసుకొచ్చారు. అదే కదా నేను ఏదో చేద్దాం అనుకున్నాను కానీ Igen. Bányászok. ఆవిడ క్యాజిలేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు. Igen. Bányászok. మరి నువ్వా ఇది లోపల
బయట ఎవరిని వేసుకుని ఇంపీరియల్కి వెళ్ళిపోతారా నేను? ఏరా ఎందుకు గ్యారిసన్ అవరా స్కౌట్లకి తయారు చేస్తాను. ఓకేరా నా మిస్ అవుతాను ఏమవుతున్నారు? మిస్ అవుతాం ఇంకా Építkezek. Parancs. విలేజ్లను కొట్టారు Szolgálatára. అవునా? ఓకేరా యా ఏరా సరెండర్? నీ కోసం నువ్వు చెప్పే వరకు అలా ఏదో ఇదంతా ఆడతా Jó napot. అదేట్రా ఇంతవరకు చెప్పొచ్చు కదరా వాళ్ళు అటాక్ చేస్తున్నారని. Parancs. ఎగ్జాక్ట్ 30 సెకండ్స్ ఎంత వచ్చి Építkezek. అప్పుడే అన్నీ చెప్పాను అట్లా కాదు అలా ఎలా కొట్టేశారా సంపత్ నీకు మొత్తాన్ని? నాకు సోర్స్లే ఎత్తుకోలేదు నాకు బోర్మన్ చేయట్లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ పోయింది సొల్లుగాడు. ప్రతి దశలో Yeah, obviously. Yeah. I'll play Minecraft. Do you play Minecraft? Jó napot! Jó napot. Szolgálatára. Építkezek. అరే ఏం కొట్టుకుంటావు కొట్టుకోరా రే నా బిల్డింగ్ Építkezek. చూసినవరా రే Építkezek. సంపత్ సీరియస్గా చచ్చిపోయావరా నువ్వు? ఓ నా క్యాజువల్ కూడా కట్టాడు నా పక్కన కట్టుకోరా రే అరే ప్లీజ్ రా అరే ఏరా. రిసోర్స్లే సరిగ్గా ఐడెంటిఫై అవ్వలేదు అప్పుడు ఏం అవ్వలేదమ్మా? రిసోర్స్లు ఐడెంటిఫై చేయలేదు నేను సరిగ్గా అరే పిచ్చి పాప వేట్రా. I'll play in a week or so. Will Prem wants to play too, so టవర్ కూడా కడతాడు మా వాడు we'll play. ఏంటి సరెండర్ చేస్తావు ఎటైతే ఇప్పుడు చెప్పు. సరెండర్ చేస్తా అంటే కొత్త గేమ్ అని ఆడుకుంది. సరే ఓకే సరే బాగా రిజైన్ చేయగలరు కంగారు పడుతుంది నేను పోటుగాళ్ళే పెట్టాను వావ్ దిస్ గై డిడ్ ఇట్. అరే ఇన్ని టవర్లు కట్టుకుంటూ పట్టుకోవాలి ఇలా ఆట రాదు నేనేమో రిసోర్సులు ఫైండ్ చేసాను. అరే రిసోర్సులు ఫైండ్ చేస్తుంటే పుట్టవాళ్ళని నువ్వు బొక్కగాడివి ఏదో ఎన్పిఎల్కి వెళ్తావు ఏంటి కొట్టవు ఎవరిని అడుగు కూర్చొని డాన్స్ చేస్తావు అందరితో ఏట్రా పీకేవారు నువ్వు రిసోర్సులు కనిపెట్టలేక రిజైన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. నువ్వు నిన్నేమనాలరా? Jó napot. రిజైన్ అవ్వలేదు Szolgálatára. మా వాళ్ళని ఆడిస్తున్నాను విలేజర్లందరూ ఎందుకు వచ్చేస్తున్నారు రాడికి? Parancs! విలేజర్లందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు. Fát vágok! Parancs. Szolgálatára. Jó napot. Igen? Fát vágok! Jó napot! Fát vágok! Let's see what we can do. Parancs. Igen. Építkezek. Parancs! Építkezek! 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 Play Építkezek! next week. Építkezek! Építkezek! Do you want to Építkezek! join? Parancs. Építkezek. No Szolgálatára! food whatsoever. Jó No napot. food. Építkezek. 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 This guy is not building. Igen? Építkezek! Has Jó nap! built. Építkezek! Igen? Építkezek! Szolgálatára. Építkezek. Építkezek. Igen. Yeah. Jó napot. Építkezek. 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 సంపతాడు మనం దాట్స్ వెళ్ళిపోయాడు బ్రో.
Control Shift S, Control 5, 5, Imperial Edge. 1000 food, 800 gold. Parancs. B plus monastery. Építkezek. Parancs. Igen. Feltállok. Szolgálat. B plus his workshop. Építkezek. Parancs. Feltállok. Szolgálatára. Jó napot. Építkezek. Parancs. Igen. Építkezek. Építkezek. Yay, build once. Építkezek. Építkezek. Need more Építkezek. houses. Need more food. Need more food. Szolgálatára. Építkezek. Need more people. Fuck. They're going ahead. They're going ahead. Szolgálatára. Építkezek. Let's Jó just napot. build a mill here maybe. Építkezek. Igen. Parancs. Szolgálatára. Építkezek. Igen. Jó napot. Építkezek. Parancs. Építkezek. 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 More farms. More Építkezek. farms. More Építkezek. farms. More farms. Építkezek. 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 Jó napot. Megyek. Igen. Építkezek. Parancs. Jó napot. Why the fuck are you guys here? Fát vágok. Szolgálatára. Igen. Parancs. Okay. Igenis. రెండు క్యాజువల్ గా ఆడుతాను వాడు లిటరల్లీ Szolgálatára. మనం ఏం చేయలేం రా పోయింది. చిరాకుంది. రిజైన్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తావురా నువ్వు బొక్కగాడు రే ఆటరాది ఏట్రాదేరా థ్యాంక్ యూ రా. ఏంట్రా నీకు ఆ మాత్రం బిల్డ్ ఆర్డర్ లేకపోతే బతకలేవురా నువ్వు నాకు అర్థం కాదు. నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదని చెప్పాను నీకు ఇందాక వెళ్ళండి. ఎందుకు ఆడడం అలాంటప్పుడు నువ్వే పిలిచాడు సినిమా చూస్తున్నాండి. బొక్కగాడివి ఆ పొరపాటు చేయట్లేదురా అని చెప్తున్నాను 2 సార్లు. ఫారెస్ట్ గాడివి ఏదేదో చేస్తున్నా నాకు కూర్చుంది. నువ్వు వెళ్ళి అటాక్ చేస్తావా చెయ్యవు. ఇంపీరియల్ ఏజ్ అంటూ గట్టి గుడ్ అంటావు. అటాక్ చేస్తే ఫన్ అయినా ఉంటుంది అసలు ఈ బ్లూ నీకు అసలు ఆట రాకుండా ఏం చేసి ఇవ్వమంటారు వేరే బిల్డ్ చేసుకోకుండా వెళ్ళిపోతావు వేరే అటాక్కి. నువ్వు వెళ్ళే నేను పోకపోయాను నీకే అటాక్ చేయడానికి. ఆ చూడు అర్థం గారు నాకు వచ్చింటే నా వాడిని అటాక్ చేస్తాడు అక్కడే డిజైన్ చేస్తాను. Igen. దోలు చేసింది కాదు. Megyek. Szolgálatára. Fát vágok. Igen. Fát vágok. Igen. Gazdálkodok. ఎప్పుడు కూడా కొట్టలేకపోతుంది. Parancs. Parancs. Igen. వాడి చేతిలో ఓడిపోయావు నువ్వు. నేను చెప్పేమన్నా వేస్టింగ్ టైం డిజైన్ చేసేది బెటర్. టైం బాక్ ప్లే టుమారో గైస్ అండ్ GG. Stupid noob teammate. Can't do anything. Waste of time. Okay, good night, good night. Good night everyone. Is it not streaming? Okay. Okay guys, forgot to say good night. Everyone good night. Bye bye.